Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, clear tak suara saya? Dengar tak suara saya? Can somebody write in the chat box, clear tak? Can you hear my voice? Dengar tak suara saya? Ada siapa ya? Okey tak suara saya? Can you hear my voice? Okay, alright. Kalau clear, then it should be okay. So we will proceed our discussion. Okay, but before that, let me summarize your exercise yang you hantar kat saya. Ada satu perkara yang saya nak you all betulkan ataupun you all take note. So I will share my screen first. Okay. Thank you, Daya. Okay. Okay, my screen should be there. Okay. I hope that okay, dah nampak screen saya. So saya akan besarkan. Okay. So last week, so I give you an exercise to outline the mechanism. So when you outline the mechanism, so let's say you want to outline the mechanism from butane, for example, sorry, not butane, this one. Okay, katalah you nak buat starting from butane to produce this compound. Okay, so when you outline the mechanism, the reaction may take more than one step. Okay, so apa you all kena buat? First, dia mesti continuous. Maksudnya dia satu baris, tak boleh pisah-pisah equation dia. So let's say the first one is this one. So ada student yang tulis macam ni. Cl2 UV, okay, boleh juga. Jadi dia duduk sekali. And then CH3, CH, Cl, CH2, CH3. Okay, kemudian dia kena sambung lagi. Okay, once you get this, you guna KOH in ethanol and then you reflux. Okay, sambung. Okay, kalau tak muat, then nak turun ke bawah. Bila turun ke bawah ni hati-hati sikit lah. You pakai Cl2, H2O and then baru dapat. Okay. Yang penting adalah penulisan. Tak boleh letak Cl ni merata-rata. Maksudnya dia kena duduk sekali dengan water. Okay, itu maksud saya. Dia mesti satu line ataupun bersambung dia punya equation tersebut. Tak boleh putus-putus because kita nak bagi satu jalan untuk menghasilkan produk yang kita nak. Okay, so this is the technique lah untuk answer the question that asks you to outline the synthesis. Okay, because to synthesis one compound, it may take one step or a combination of a few steps. So this is an example of combination of steps. Okay, so today kita dah nak masuk topik baru, okay, which is aromatic. So saya nak tunjuk awak satu benda. Okay, pernah tak nampak marker pen? Okay, dan marker pen ni biasanya dia akan tulis xylene free. So kenapa ada perkataan xylene free ni? And what does it mean by xylene? So actually xylene is an aromatic compound. Okay, so dan kenapa dia tidak boleh atau tak sesuai? Because dia punya smell tu hazardous untuk kita punya health. Okay, tapi xylene ni banyak digunakan dalam medical field. So hari ni kita nak study aromatic compound, dia punya properties. Okay, so itulah. So this is one of the example of organic compound, aromatic compound, which is xylene. Okay, so
Maybe I will share my screen back. Okay, so what does it mean by aromatic? Okay, so this is our sekejap ya. Okay, nampak dah saya punya slide. Okay, so I will present this slide. So I will go through the slide sebab saya pun tak adalah nak explain semua. Okay, so this is what we are going to learn. Okay, benzene and its derivative. Okay, actually aromatic compound tu adalah compound yang ada ciri-ciri cyclic, conjugated double bond, and then dia ada order lah dia punya asal-asalnya. And benzene is one of the example. Macam naphthalene. Naphthalene is also an example of aromatic compound. Okay, tapi kita punya syllabus we only study benzene sahaja. Okay, where we have a compound with 6 carbon ring. Okay, so saya rasa that one, apa saya tak boleh nak go to the next slide. Oh, kat sini, sorry. Okay, this is an introduction. Tak ada apalah. Okay, ni. Okay, literary compound that are called aromatic because of the pleasant odor. Macam dia ada bau lah biasanya. Okay, so one of the example is benzene. Okay, and its derivative tu adalah benzene yang ada terbitan dia. Contohnya fluorobenzene, chlorobenzene. Itu maksud derivative. Okay, tak apa, itu tak ada apa sangat. Okay. Okay, ini adalah ciri-ciri aromatic compound. Is a cyclic compound. Okay, ni semua saya akan tunjuk dalam gambar nanti. Okay, it is a cyclic compound with conjugated double bond having unusual ada resonance yang destabilized by pi delocalized electron. Tak apa, yang ni saya akan tunjukkan nanti. Okay, dan yang penting it undergoes electrophilic aromatic substitution reaction. Okay, dia undergoes ni. This is the type of reaction yang berlaku kalau ada benzene ring. Okay, okay, you can refer to your notes also. Okay, so this is an example of aromatic lah. Kita boleh ada benzene. This is toluene yang kita buat amali minggu lepas. You all buat dengan cikgu amali. And naphthalene also. Sebab tu dia ada bau kan, buat gegat kan. Okay, so the simplest aromatic compound is benzene with C6H6. Okay, yang tak ada apa. Okay, this is the most important thing. Okay, yang ini saya tak nak tunjuk slide ni. Saya akan cerita ke awak. So you can refer to that lecture note. So saya akan ceritakan. So what is the criteria to become an aromatic compound? So the first one, it must be cyclic. That is the first criteria. Dia mesti cyclic. Okay, kalau you jumpa macam gantai macam ni, automatic. Dia tak akan jadi aromatic. Okay. Number 2, the second requirement, it must have a conjugated double bond. So what does it mean by conjugated double bond? Dah ada cyclic, dia kena ada conjugated double bond. Conjugated double bond means the double bond and single bond alternate. So this is one of the example. This is cyclic 6, and suddenly we have alternated double bond. So this is what we call a conjugate. Tapi kalau kita ada cyclic 6, but we only have 2 double bond, this is not considered as conjugated double bond. Because satu lagi ni dia tak ada. Kat sini tak ada. Kat sini tak ada. Okay. That is the second rules. Rules number 3, dia mestilah planar. Untuk dapat planar, dia hybrid sp2. So tak apa, ini hanyalah untuk pengetahuan. Dan yang last sekali, it must obey the Huckel's rule. Apa Huckel's rule ni? For
pi plus 2. Okey, contoh. Okey, contoh kalau pi elektron, this is pi elektron Okey, yang ini sebenarnya pengetahuan je lah, tak perlulah awak nak take for serius sangat. Okey, contohnya kalau tak ada langsung pi elektron, 4 darab kosong tambah 2. So dia mesti ada 4, 5, 6. Okey, minimum dia 6 pi elektron. Bukan 4 pi, 4n ni, sorry. Okey, tapi kalau ada 1 pi elektron, 4 tambah 1. Okey. 4 darab kosong 4 kan? Saya ni matematik malam. 4 darab kosong. Kosong ni 2. Okey, the first one is 2. Sorry. Yang ini 4, 6. Okey, kalau 3. Okey, ni saya akan tunjukkan. 4 darab 2. Ini adalah algoritma dia sahaja. 4 darab 2, 8 tambah 2, 10. Ini semua adalah nombor pi elektron. Kita cuba. 4 darab 3, 12, 13, 14. Okey, apa nak guna ni? Okey, contoh kita kata benzin tu aromatic. Okey, kita kata benzin aromatic. Okey. Cyclic. Yes. Pun yes. Okey, now nak tengok Huckel's rule ni. Okey. Planar. Dia mesti sp2. Okey, kalau kita tengok, this is carbon. Carbon ikat dengan 1, 2, dia ada 3 lah kan. So sp2, yes. Okey, sebab dia ada his satu lagi ni. Okey, now kita nak check Huckel's rule. Okey, dia kena ada, okey, 4, dia kena ada 6 pi elektron. Okey, sekarang kita kira Okey, nak tahu 2, ni 2 pi elektron, 4, 6 pi elektron. Oleh kerana 6 ada nilai di sini, so kita automatic dia adalah aromatic. Okey, sebab ada nilai di sini. Okey. That's why kita kata benzene is an aromatic hydrocarbon because dia follow all the criteria to become an aromatic compound. Okey, itu dia. All 4 criteria tu dia mesti cyclic, conjugated double bond which is dia berselang-seli, and the last one dia mestilah hybrid planar, and lastly dia adalah nilai dekat sifir ni ada nilai 6 pi. Okey, so dapatlah itu. Itu cukuplah, awak tahu 5 kriteria, 4 kriteria ni dah cukup. Okey, so Huckel's rule ni proposed by scientist nama dia Erich Huckel's to help us to determine sebab bukan semua cyclic tu dia adalah aromatic. So Huckel's rule ni lah yang boleh menerangkan yang mana cyclic, conjugated and then also aromatic. Okey, so yang ini tak ada apa-apa sangat lah. Alright, yang penting awak tahu 4 kriteria tu dah cukup, dah memadai. Okey, now kita nak pergi kepada yang lebih penting, which is nomenclature. Okey, yang ni je penting. Okey. So this is benzene. Okay, this is one structure yang kita namakan dia sebagai Kekulé structure. Okay, dia proposed by Kekulé lah. And we also have a resonance. So bila kita hybridkan dua tu atau kita combine dia, barulah kita dapat sebab tu ada yang buat bentuk macam ni. So usually mana-mana pun boleh diterima because this is a Kekulé structure of benzene. Okay, so yang tu awak boleh baca kat buku pun ada. So kita terus nak pergi kepada yang penting, which is nomenclature. Okay, so nomenclature of benzene terbahagi kepada 3 jenis. Kalau kita ada satu substituent,
Kalau kita ada 2 substituent atau kita ada 3 dan lebih substituent. Okey. Nampak sangat ni? Okey. Now kita pergi kepada one substituent. Okay, if we have one substituent, okay, so now salin ni, there are few common name that accepted by IUPAC. So the first one, if you have a benzene with one methyl group, so kita nampak dia macam methyl benzene. So nama common dia yang accepted adalah toluene. Okey, salin ni. Salin sama-sama dengan saya. Mungkin sebab nanti kalau kita nampak structure ada benda ni, kita kena bagi nama yang ini. Okay, so this is the first one that you supposed to remember, which is toluene. Okay, number 2, if we have a benzene and it's bonded to OH, so nama dia adalah phenol. So the second one is phenol. Tak boleh sangat ke gambar saya? Tak clear. Number 3, if we have a benzene and then we have C double bond OH. So this one nama dia Benzaldehyde. Okay, saya rasa dalam nota pun ada, tapi kita salin balik pun lagi okey. Okay, number 3 is benzaldehyde. Okay. Number 4 yang di accepted, if we have ketone. C double bond O CH3 acetophenone. Okay. And then we have a benzene and it's bonded to C double bond O OH. So we call it as a benzoic acid. And the last one is if we have a benzene and it's bonded to NH2, so we call it as an aniline. Okay, so this is a benzene with one substituent where the common name is accepted by IUPAC. Okay, kita ada berapa? 3, 6. Okay, 6. Kena tahulah nama-nama ni. Kalau ada, then kita dah tahu dia macam mana. Okay, now let's try to give an IUPAC name. Okay, katalah soalan bagi. Okay, I will draw the structure first. Okay, we draw the structure first, nanti kita bagi nama sama-sama. Okay, so let's look at first example. So this is my first example, this one. Okay, now it's contain one substituent dan ada tak dalam list of the common name accepted by IUPAC same structure like this? Ada kan? Which is the first one. So yang ini kita boleh namakan dia sebagai toluene. Sebab dia ada yang structure sama macam yang saya dah bagi tadi yang minta awak hafal tu. Okay. Okay. Number 2.
Now we only have one substituent. Okay, kalau dia nombor satu substituent, memang automatic dia dapat nombor satu. So this is our substituent. And how many carbon it have? It contain 2 carbon and the name is ethyl. So you don't have to indicate number 1. So tulis terus ethyl benzene. Because benzene is a parent, ethyl represent the substituent. Okay, now let's look at number 3. Okay, the parent is benzene because tak ada nama kan, yang macam gambar ni tak ada dalam nama yang senarai saya bagi tadi. Okay, and this is the substituent. Okay, can you give the name for the substituent? It contain 1, 2, 3 carbon. Apa nama dia? When it's become the substituent, apa nama dia? Okay, apa nama dia? Apa nama dia? Isopropyl benzene. Okay, this is one substituent. Number 4, okay, we have benzene with one substituent dan dia pun tak ada nama dalam senarai yang saya 6 nama tadi tu. So it is a bromo benzene. Okay, it is a bromo benzene. Okay, next. Okay, now next. Okay, we only have one substituent dan dia pun tak ada dalam senarai nama yang kita perlu hafal tadi. So that kita namakan dia lah ya, nitro. So it will become nitro benzene. Okay, so this is an example nomenclature for a benzene with one substituent. Okay, kalau ada dalam the list of 6 members tu, boleh pakai nama tu. Kalau tak ada, you pakai parent sebagai benzene and you name the substituent according to its name lah. Okay, so this is the situation where we have a compound that contain benzene with one substituent. Kenapa macam tak clear saya punya ni? Saya kalau cari kan tak jumpa pula. Okay, next kita nak tengok benzene with 2 substituent, 2 or more substituent. Okay. Okay, kalau kita ada 2 or more substituent, dia ada 2 situation. Either dia ada dalam list of the compound tu or not. Okay, I give you a few example. So I will draw the structure first. Sambil-sambil tu kalau you nampak, you boleh cuba namakan. Okay, so you can copy the question.
So this is an example. So we try to give the IUPAC name of the compound. So now, first of all, this benzene consists of two, what we call it, two substituent. Okay, so kita tengok ada tak yang macam nama yang ada dalam list 6 tadi. So for the first one, if you look at here, it is a toluene. Okay, so adalah nama dalam senarai itu. Okay, so okay, tak apa. Share device pun tak apa. Okay, so kita nampak tadi ada dalam nama toluene. So automatically, this is considered as carbon number 1. This is considered as carbon number 2. And this carbon number 2 contain one substituent which is bromine. Okay, so kita boleh namakan dia 2-bromotoluene. Jangan jarakkan. Okay. Satu lagi, untuk 2 substituent, kita ada nama khas which is ortho, meta, para. Okay, P-A-R-A. Okay, kita guna alphabet P. Ortho maknanya when the substituent at carbon number 1 and number 2. Meta 1 and 3, para 1 and 4. And it's only for benzene with 2 substituent. So in this case, we have number 1 and number 2. So selain daripada 2-bromotoluene, we also can give the IUPAC name sebagai O lah kan, 1, 2 kan. Okay, tulis macam ni. O bromo benzene. Boleh tulis macam ni. Nak ke bawah sikit pada bawah ni. Okay, sebab apa kita pakai O? Sebab kedudukan substituent dia dekat nombor 1 dan 2. Okay. Gugup pula tulisan saya ni. Okay, now let's look at number 2. Okay. Jom kita tengok nombor 2. Saya jauhkan sikit. Okay, ada tak dalam senarai 6 tu yang boleh jadi parent? Ada tak? This one. Apa nama dia? Ada tak dalam senarai 6 tu? Okay. Ada tak dalam senarai 6 tu? Cuba cari. Ada tak dalam senarai 6 tu yang macam ni? Ada kan? Which is Benzaldehyde. So it is considered as carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3. So because of that, it can be 1 chloro-benzaldehyde ataupun kalau 1 dengan 3 kita kata meta. M chloro-benzaldehyde. Okay, ortho, meta, para only for a benzene with 2 substituent. Kalau ada 1 tak boleh pakai, kalau ada 3 pun tak boleh pakai. Okay, now let's look at the third example. Okay, third example. Ada tak dalam senarai yang boleh jadi parent tu? Ada tak dalam senarai yang boleh jadi parent? Kan? Which is benzoic
acid. So automatically this is carbon number 1, number 2, number 3, number 4. So it will become 4 iodo benzoic acid. Oleh kerana it is at carbon number 1 and number 4, so and it's contained 2 p iodo benzoic acid. Okay, number 1 tu tak semestinya yang duduk atas dekat mana-mana position pun boleh. P iodo benzoic acid. Alright, so let's look at another 2 example. This one. Kenapa influencer tak clear? Okay, let's look at this example. Ada tak dalam senarai itu? This case tak ada kan? Dia ada 2 substituent dan tak ada dalam senarai 6 parent tu. So this is the parent. Okay, now kita kena arrange according to the alphabetical order. So this one, nama dia adalah nitro. And this one actually dia ada 3 carbon, isopropyl. So the first one is isopropyl. So isopropyl we get carbon number 1, number 2, number 3, number 4. So you boleh tulis 1 isopropyl 4 nitro benzene atau okay, boleh juga nak guna auto meta para. Okay, kalau guna auto meta para O isopropyl nitro benzene. Okay. Now, tengok yang kedua. Okay, dia tak ada parent. Okay, dan automatically this is the parent dah, benzene. So, this is ethyl, ethyl, this is bromo. But B is the first alphabet. So, this is number 1, number 2, number 3. So, kita letak 1 bromo, 3 ethyl, benzene. Okay, so ini case 2 substituent yang tak ada dalam, tak ada parent. So, parent dia adalah benzene. Okay, so next kita nak cuba dengan what happen if we have more than 3 dan selebihnya lah. Okay, I have one example. We draw the structure first. Okay, I draw the structure first. You all boleh tunggu dulu.
Okay, now kita tengok sama-sama. Okay, now in this example, we have 4 substituent. Okay, which is more than 3 lah. Okay, first tengok dulu, ada tak yang boleh jadi parent? Parent instead of benzene. Also, if you can see here, we have a phenol. So, automatically, this is carbon number 1. This is carbon number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Okay. So it is automatically. So kita nampak we have at carbon number 2, number 4 and number 6 all are identical. Try bromo dia. Okay, try bromo sebab ada 3 kali. Phenol. PHE. 2, 4, 6 tribromo-phenol because phenol adalah parent. Okay. Now let's look at here. Okay. Cuba tengok siapa nak jadi parent. Ada tak dalam senarai parent-parent tu? Ni CHO ni adalah Benzaldehyde. Okay, so dia jadi parent, automatic dia dapat nombor 1. This is carbon number 1, number 2, number 3. At carbon number 2 and number 3, we have identical substituent. So you can put 2, 3 dichloro CHLO benzaldehyde. Jangan space Okay, yang ini dia benzaldehyde because CHO. Kalau benzoic acid, COOH. Okay, next. Okay, tengok yang ini. Apa ni? Semua sama kan? Okay. So, kita boleh pilihlah mana-mana janji dapat nombor yang rendah. So, let's see tak ada dalam nama tu 2, 3. So, kita boleh letak 1, 2, 3 triethyl. Sebab dia 3 kali. Triethyl benzene. And this one, dia ada parent tak? This is the parent, which is a benzoic acid. Okay, so this is considered as number 1, number 2. Okay, now kita tengok. In this case, apa nama ni? Nitro. This is chloro. Okay, we have 2 possibility. If I start numbering from here, this is number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. And if I replace numbering from here, this is number 1, number 2, number 3, number 5. Mana satu saya nak ikut? Which alphabet come first? C or N? Because chloro kan C. Chloro come first. So because of that, we need to give the lowest number for chloro. So nama dia yang betul akan jadi, we need to follow this rule. 1, 2, 3, 3 chloro, 5 nitro, benzoic. Okay, benzoic baru ada space.
acid. Okay, sebab ni situasi dia sama. Cuma kalau kita clockwise, N tu dapat nombor 3, Cl dapat nombor 5. Tapi Cl nak tulis dulu. So Cl mesti nombor rendah. Okay, so these are all the example where benzene become the parent. So what if we have this situation? Mudah ke? Semudah kan? Okay, so this is the situation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, and we have this. Okay, so in this case, benzene contains 6 carbon. And now the parent chain contains 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, which is the longer carbon atom compared to benzene. So the parent is the straight chain too. So this is carbon number 1, number 2, number 3, number 4, 5, 6, 7. So because carbon number 2 attached to benzene and benzene is not a parent, it become the substituent. So dia nama dia jadi 2-phenyl okay, PHENYL heptane. Kenapa phenyl? Sebab dia adalah substituent. So kita dah habis bincang tentang nomenclature of benzene and its derivative. So awak boleh cuba jawab soalan tutorial nombor 1 dan nombor 2. Okay, if you look at tutorial question number 1, the characteristic of an aromatic compound tu yang 4 tu, dan awak boleh cuba lukis dan number 2 and number 3. Okay, sekarang semua kita bagi nama. Macam mana kalau kita perlu lukis? Okay, draw the structure. Okay, sikit masa. Okay, kalau kita perlu lukis, kita kena tengok nama yang belakang sekali. So in this case, yang last sekali is benzoic acid. So this is the parent. So we need to draw the structure of benzoic acid first. Which is, you can put the COOH at any position, but once it's located at that position, it is considered as carbon number 1. This is carbon number 1. Number 2, okay, number 2 we have bromo. Number 3, we don't have any substitute, and at carbon number 4 also bromo. So this is how we draw the structure based on the IUPAC name. It is much easier lah saya nampak. Okay, tapi kita tengok nama yang belakang sekali. Okay, the second example. Oh, tak nampak rupanya nama saya ni. Okay, now 4-chloro, 2-nitrotoluene. So the first one tadi adalah 2,4-dibromo benzoic acid. Already draw the structure. Okay, so now kita pergi kepada yang ini. 4-chloro, 2-nitrotoluene. Okay, macam mana ni? Parent adalah toluene. Toluene, structure dia ada benzene. Okay, sebab dah ada parent, CH3 ni dapat nombor 1. At carbon number 2, we have nitro. At carbon number 4, we have chloro. So this is 4-chloro, 2-nitrotoluene. And the last one is, okay, this one. 2-benzyl, 3-methyl, 3-heptene. So the parent is
triheptin. Allahu Akbar. Triheptin. Dah titik. Double bond. Heptin 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Let's say this is carbon number 1, number 2, number 3, number 4. At carbon number 3, we have double bonds because heptin. At 1, 2, 3, we have a double bond. At carbon number 2, we have benzyl. At carbon number 3, we have methyl. So, dah dapat. Okay, so I hope this lesson kita dah belajar tentang nomenclature of benzene and its derivative. Okay, tadi saya recap balik. Kita dah tengok what is the characteristic to become aromatic compound. Ada 4 karakteristik tu yang you have to follow. Okay, and then tadi kita dah tengok nomenclature. Either it contain one substituent, two substituent, or more than one substituent. Okay, apa dia ni? My connection is unstable. Dah. Okay, so as an exercise, saya nak you all buat. Okay, hopefully you can go to this. Okay, assign as a homework. Boleh lah. Okay, saya nak assign dia sebagai homework dan saya akan tutup pukul 11. Ini attendant kita tak nampak Sekejap. Sorry. Nampak tak saya punya screen? Sorry. Saya tak add to screen, patutlah. This one. Okay. Boleh pergi kepada quizzes, masukkan kod ini. Okay, tulis nama ni supaya saya boleh detect attendance. Okay, so entah saya tak ingat AM ke PM. 11 AM kot. Jawab je lah, penting attendance. Okay, so that's all for today. Thank you very much. See you tomorrow. Petang nanti, jangan lupa. Kita jumpa untuk quiz. Okay, dekat DK1 pukul 4. Yang minta bahan kat saya tu tadi saya bawa petang nanti. Saya dah bawa dalam kereta tu. Tapi tak apalah. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok.